and here. So, my friends, we were talking about the three gunas. We will understand the three gunas in a different way. Отож, ми говорили з вами про три гуни, і ми будемо сьогодні розуміти ці три гуни інакшим чином. If you contemplate and reflect in the last 2 weeks session, you may get some idea, but I'm just making it more clear. Якщо ви розмірковували цього тижня над минулою лекцією, то у вас вже з'явились деякі ідеї, але сьогодні Гуруджі прояснить нам більше. So we see the change is happening all the time. Отож, ми бачимо, що зміни відбуваються постійно. Yeah, we see the changes happening all the time in the body, in the mind, in the intellect, in the ego, and it is also happening outside. Отож, ми бачимо, що зміна відбувається постійно у тілові, у розумі, в его, і та ж сама зміна відбувається постійно у зовнішньому світі. Can you tell me anything that you see, which is visible, is not changing? Чи можете ви назвати, Гуруджі, будь-що, що ви знаєте, ви бачите, що видиме і таке, аби воно не мінялося? We do not want our body to change, but it becomes old. Ми не хочемо, аби змінювалось наше тіло, але воно старіє. So you do not want, and still it happens. Отож, ви не хочете, а воно все одно трапляється. We do not want any change in the ocean. Big storm comes, but still it happens. Ми не хочемо жодних змін в океані, але приходить великий шторм, і все ще це стається. So that change is constantly happening everywhere in the entire cosmos. The sun is changing, the moon is changing, ocean is changing, mountains are changing, so the body, mind, including ego, is also changing. Отож, ця зміна, вона відбувається у всьому космосі. Міняється сонце, міняється місяць, міняються гори, океан, і тіло змінюється також, розум міняється, его міняється. Did you understand the change? Чи вам зрозуміла зміна? Now ask yourself, what is that force which is present everywhere in the world that brings the change? Тепер запитайте себе, що це за сила така, яка присутня усюди у світі, що приносить зміну? After all, if the change comes, you drive the car, it is the engine, it is the force, it is the gasoline that moves the car. So there must be some force or the power that brings the changes everywhere, all the time, in all locations, in all situations. Зрештою, якщо зміна відбувається, вона приходить, наприклад, ви їдете на машині, і машина їде, тому що там є двигун, там є бензин, там є газ, і якимось чином якась дія, якась сила впливає на це, що машина продовжує їхати. І так само зміна відбувається повсюди і усюди. Did you understand that? Чи це зрозуміло? We do not want to change, and still the change takes place by that force. Ми не хочемо змінюватися, а зміни все одно відбуваються завдяки цій силі. Second thing to understand, like electric current, we do not see the electric current. But because of that electricity,
you are attending the virtual session. Наступна річ, яку необхідно зрозуміти, це як з електрикою. Ми не бачимо цей електричний струм, але тільки завдяки цьому електричному струмові ви всі присутні на цій лекції. That electricity runs big machines, your air conditioners, your light, your fan, your computer, your smartphone, everything, but you don't see that electricity. Цей струм, він рухає все, величезні машини, ваші смартфони, ваші кондиціонери, ваші сушки для волосся, все відбувається завдяки цьому електричному струмові, але ви все ще не бачите його, він не виданий для вас. So we do not see these three gunas, but their effect, their impact is felt. Отак само ми не бачимо ці три гуни, але їхній ефект, їхній вплив ми можемо побачити. We try to hide our wrinkles as we grow older, but still, change is a change. It will not stop. Ми намагаємося сховати наші зморшки, коли ми старіємо, але все одно зміна залишається зміною, вона не зупиниться. How many of you hide your wrinkles and the black spot? Як багато з вас маскують ваші зморшки і чорні цятки? Don't tell me, but I'm just asking. So that change comes because of the force, the quality that is known as Rajoguna. Отож, ця сила, вона приходить завдяки, ця зміна приходить завдяки силі, яка називається Раджогуна. Now, did you understand that? Чи це зрозуміло? So Rajoguna is in between, and there is a Tamoguna at the lower end and the Satoguna at the upper end. Отож, Раджогуна знаходиться посередині, під нею знаходиться Тамогуна, і зверху буде Сатогуна. You see the house remains still. You give a brake to the car, it stops. Ви бачите, що будинок залишається нерухомий, ви нажимаєте на гальма і машина зупиняється. So when there is a inertness, means that when there is a stillness in anything, that is another force, which is the lower force. It is known as Tamoguna. Отож, коли є інерція, а отже спокій і зупинка у будь-чому, це оця нижча сила, яка називається Тамогуна. How many you drive the car and you give a brake to the car stops. Ви їдете машиною, ви натискаєте на гальма і машина зупиняється. Does the car stop? Чи зупиняється машина? Very good. Does the car stop only because you give a brake or something else? Дуже добре. А машина зупиняється тільки тому, що ви натискаєте на гальма, чи ще щось є в цьому? If there is no friction on the road, even if you give a brake, the car will continue to run. Якщо немає супротивної сили на дорозі, навіть якщо ви нажимаєте на гальма, машина все одно буде їхати далі, продовжувати їхати. So not only by you give a brake, but also because of the outer forces present on the road, and that force is known as Tamoguna. Отже, не тільки тому, що ви натиснули на гальма, а ще тому, що є ця зовнішня сила на дорозі, яка присутня, саме тому машина зупиняється. Did you understand? Чи це зрозуміло?
So both tamo and the rajoguna are present in our mind, present in the body, present in our speech, present in our thought, present in the entire world. Отож, обидві, і тамогуна, і раджогуна, вони присутні в нашому тілі, в нашому розумі, в нашій розмові і у зовнішньому цілому світі. Do you understand now? Чи ви тепер розумієте це? Means the force is present that is not seen, but its effect is seen. Означає, що присутня сила, яку ми не бачимо, але ми бачимо ефект цієї сили. And then the knowledge is all pervading, knowledge is present everywhere. І потім знання, воно всюди суще, знання присутнє повсюди. Peace and happiness are present everywhere we don't see. Мир і спокій присутній усюди, ми просто не бачимо. So again, that peace and happiness in the knowledge is an effect of the satoguna, the third force. І знову ж таки, цей мир і спокій у знанні – це ефект від сатогуни, третьої сили. Did you understand? So the three forces. Чи ви зрозуміли? Три сили. So now see, these three forces, when they are in equilibrium, then when they are in equilibrium, we are dead. Тепер подивіться, якщо ці три сили, вони урівноважені, рівно знаходяться, в такому випадку ми мертві. We are dead means the body is dead. We are never dead. Ми мертві означає, що тіло померло, ми ніколи не помираємо. Now see, what happens, all the three forces, they work together. Тепер дивіться, якщо всі оці три сили, вони працюють разом, If the satoguna is very high, you live a peaceful, happy, stress-free life. You don't blame, complain, and react to anyone. якщо сатогуна дуже високо знаходиться, ви живете спокійне, врівноважене життя, ви нікого не звинувачуєте, не реагуєте ні на кого, не жалієтесь ні на кого. So see, when the satoguna is at a higher level, say for example, it is 80%, and tamo and the rajoguna are living nearby. Якщо, наприклад, сатогуна дуже високо, скажімо, 80%, а тамогуна і раджогуна, вони десь там поруч з сатогуною. Now see, the rajoguna goes up, and now you have satoguna and the tamoguna are living very near, very low. Тепер дивіться, якщо раджогуна піднімається і внизу у вас знаходиться сатогуна і тамогуна, вони дуже низько знаходяться. In rajoguna, your ego is very high. You start blaming and complaining and reacting to everyone in the world. У раджогуні ваше его дуже високо, і ви починаєте реагувати, звинувачувати і жалітися на кожного у світі. You have a big ego. І ви маєте велике его. And the big ego says, what I say, what I see is right. The rest are wrong. А велике его стверджує те, що я кажу, те, що я бачу, те, що я стверджую, це правильно, а все решта це неправильно. Did you understand? Чи це зрозуміло? So the divorce, the blame and complain, and the fight, and the stress, they all happen because the rajoguna is living at the top. Отож, розлучення
конфлікти, сварки, звинувачення, обвинувачення, вони всі відбуваються тільки тому, що раджогуна знаходиться на дуже на високій позиції. Tamoguna. Tamoguna, when the tamoguna is higher, dominating the sato and the rajoguna, then you oppose the knowledge. You become very stubborn. Your mind is full of all the unconscious material. Якщо раптом тамогуна переважають раджогуну і сатогуну, тоді ви знаходитесь в опозиції, в протилежності, ви це протилежні знання, ви отримуєте ви стаєте матерією, цією підсвідомою, все це з підсвідомості. Do you send a message or email to your friend when they meet you, you will become angry? Хіба ви відправляєте смс або емейл своєму другові, що коли ви зустрінетеся, аби той друг розізлився на вас? Have you ever sent that message? Ви хоч коли-небудь такий смс відправляли? You still become angry and then you say sorry. Why? That tamoguna, rajoguna forces are already working in your body, mind, intellect, and ego. That becomes angry. That makes you upset and you make others upset. Але все одно ви все ще сердитеся, стаєте сердитими, і потім ви після того, як ви сердиті, ви вибачаєтеся. І це саме через те, що раджогуна і тамогуна переважають у вашому розумі, і саме через те ви засмучуєтесь і інших засмучуєте. Are you understanding? Чи вам зрозуміло це? So your behavior, your attitude, your response to the people outside and the thing outside depends on three unknown forces. If we do not control these forces, we are not going to change. Отож, ваша поведінка, ваше ставлення і ваша відповідь до людей у зовнішньому світі і на все, що відбувається в зовнішньому світі, залежить від цих трьох сил. І якщо ми не контролюємо ці сили, то ніколи не відбудеться зміни. Are you understanding? Чи це зрозуміло? So what is already inside me? I am full of mental dirt. It will come out. You can hide it, but it will come out. Отож, що є вже всередині мене? Я сповнений ментального бруду, і цей ментальний бруд вийде. Ви можете його ховати, але він все одно вийде. If anger is there in me, then only it will come out. If it is not there, how it can come out? Якщо злість вже знаходиться в вас, то вона вийде. Якщо її там нема, то яким чином вона може вийти? Did you understand? Чи ви це розумієте? So these three forces are always at work as long as we live. They are working in the world outside. They are working inside my body, the mind, emotions, intellect, and ego. If we do not take charge of that, we will not be able to live a happy life. Отож, ці три сили завжди працюють, співпрацюють до тих пір, поки ми живемо. Вони працюють у зовнішньому світі, вони працюють всередині мене, в моєму тілові, розумі і его. І до тих пір, поки ми не візьмемо за них відповідальність, зміна неможлива і щасливе життя в тому числі. So you have to think about it. What you have to do this week, become aware of your attitude and your behavior and your reaction. Categorize them into satoguna, rajoguna, and tamoguna.
Отож, вам необхідно думати, і що потрібно зробити цього тижня. Усвідомлюйте свою поведінку, своє ставлення і ваші реакції, і і приведіть їх в категорію тамогуна, раджогуна, сатогуна. And then find out in this week which guna is more dominant and active in your life. That is why if Rajo and Tamoguna are very active, dominant, you are already suffering. You have a lot of challenges. You have a lot of problems. І потім зробіть таке дослідження, яка сила цього тижня була домінантною і переважала. Якщо це тамогуна і сатогуна, ви страждаєте, у вас життя сповнене випробувань і так далі. Close your eyes. Eyes are closed. Закривайте очі, очі закриті. Be comfortable. Хай вам буде зручно. Looking at the neck joint, be aware, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, усвідомте, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Mind moves on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Розум рухається на суглоби плеча, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the entire body, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. And now in that state, look at the breath, then look inside the forehead in the space and start breathing quick and short breath from your rib cage. Тепер у цьому стані дивіться всередину голови, в цей простір, там, де знаходиться лоб, і почніть дихати швидко і легко грудьми. Start breathing quick and short breath from both the nostrils into the rib cage. Почніть дихати швидко і легко обома ніздрями грудьми.
And now stop this breathing, experience the changes. І тепер зупиніть це дихання, проживайте зміни. Do not resist or react to the changes that you are feeling. Не супротивляйтеся, не реагуйте на зміни, які ви відчуваєте. Otherwise, the Rajoguna will become active and it will continue to have a reactive attitude. Інакшим чином раджогуна стане активною, і ваше відношення реактивне, воно буде залишатися. Now take a deep breath into your belly and the rib cage up to the throat. While breathing out, lips together, you start doing the humming sound, louder, deeper, and longer. Тепер зробіть повільний, глибокий вдих, спочатку животом, і потім продовжуйте набирати повітря грудьми. І при видиху тримайте щелепи разом і губи разом, і робіть звук бджоли голосно і довго. Mm. As long as possible, as loud as possible. Так довго, як можливо, так гучно, як можливо. Mm. М. 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 Mm.
М, Mm. м. And now stop this. Тепер зупиніться. We need tamoguna to keep the body totally steady. Нам необхідна тамогуна, аби тримати тіло абсолютно нерухомим. We need rajoguna for the breath to continue. Нам необхідна раджогуна, аби продовжувати дихати. And we need satoguna in the mind to change it, to experience peace and calmness. І нам необхідна сатогуна в розумі, аби змінюватись, аби відчувати мир і спокій. What prevents us when the tamo and the rajoguna are dominant in our behavior and attitude? Що нас застерігає і зупиняє, коли тамогуна і раджогуна переважають у нашій поведінці і відчуттях. Now we will check if that is happening with us or not. Тепер ми перевіримо, чи це відбувається з нами, чи ні. So look at the entire body from the top to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness in the body. Отож, подивіться на все тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах і відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look inside. If you experience the space and the sensation inside, they represent quietness and the calmness. Подивіться всередину, чи ви проживаєте, відчуваєте чуття і простір всередині, чи там присутня нерухомість і тиша. That means we move the mind to the subtle guna. Це означає, що ми рухаємо розум до сатогуни. In order to maintain that satoguna state, keep looking at the breath and live into that state. Для того, аби підтримати цей стан сатогуни, продовжуйте дивитись на ваше дихання і жити у цьому стані. You're just watching the breath going and coming. You're not changing the breath, and you keep tamoguna in the body. That means the steadiness. You keep a minimum rajoguna in the breath that is constantly moving, and you are aware of the peace and the calmness within you. Ви просто продовжуєте сидіти нерухомо і дивитися на своє дихання. Ви підтримуєте тамогуну в тілі, тому що зовсім не рухаєтесь. Ви підтримуєте раджогуну, тому що продовжуєте постійно дихати. І ви підтримуєте сатогуну, тому що відчуваєте мир і спокій всередині, який також знаходиться у вас.
Mm. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, then bring your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down, we'll share our experiences. If you have any question, you can ask the question too. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть руку до очей, накрийте очі долонями, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання, опустіть руку, не поділимося досвідом, і якщо у вас є якісь питання, ви також можете їх задавати. Are you Oksana? Отже, дуже дякую. Практика була просто прекрасна. Я розслабилася дуже сильно, і коли навіть намагалися там якісь думки десь з'являтися в голові, я переходила у стан спокою, повний стан спокою, і в мене повна тиша, повний спокій був. Думки були десь, я була в спокої, і мені було дуже комфортно. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. She was very relaxed, and even when thoughts came, she wasn't thinking about them. She was in quietness, and she felt quietness, and she is very much relaxed, and she's very thankful. Very good practice you did. Just this week, contemplate on these three gunas. Дуже добре ви практику зробили, і просто цього тижня міркуйте про ці три гуни. Are you Anastasia? Thank you, I'm good. I was feeling this numbness, but not in the body. It was like in every cell, and just darkness and calmness and like vibrations in the body, all over the body. Yes, numbness indicates definitely a deeper state of relaxation in the body. And the space inside the mind represents the state of calmness. Я сказала, що я відчувала таке як оніміння, але не тіла, а так ніби кожної клітинки тіла, і також цю таку темноту і спокій, і пульсації по тілу. Гуруджі каже, що це є репрезентацією глибокої практики. Raryu Danuta. Дуже дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні в мене був такий, знаєте, цілий спектр емоцій від початку. Я розслабилася і, знаєте, відчула, що зверху як полилася на мене вода, як омило мене. Потім я себе побачила серед поля у вінку, у білій сорочці. Я йшла і насолоджувалася просто цією неймовірною красою. Потім я повністю розчинилася, а потім просто протрусило моє тіло. А потім я сміялася. Ну, врешті-решт, я отримала таке неймовірне задоволення, це було таке розслаблення, це було таке блаженство, мені було дуже добре. Я вам дуже дякую.
Danuta says she is thankful very much, and today she had a lot of different emotions and feelings. The first of all, it's relaxation, and she had a feeling as if water was poured on her, and she also had a vision that she was walking in a field in a white gown with flowers on her head, and then she disappeared, and her body had a little jerks, and then she laughed, but in general she felt joy and pleasure and very much of relax. Very good. Any kind of a jerk means you release your inbuilt inhibitions and your rajo and tamoguna. That is okay. Дуже добре, і будь-які види оцієї трясучки, здригання, це означає, що ви відпускаєте будь-які накопичені забруднення вашою тамогуною і раджогуною. And walking into the fields means we have started moving towards the satoguna. They disappear means the calmness and the joy. І ходити по полях, це означає, що ми почали рухатися в сторону сатогуна, і коли ми зникаємо, так ніби, це означає, що на місце приходить спокій і мир. Ala and Grigori. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім учасникам групи. Григорія немає сьогодні, він на чергуванні. Дуже дякую вам за практику і за лекцію. Під час практики таке цікаве відчуття було, як наче мене за метіль закрутила. От я стою, а навколо мене снігу багато так крутиться, так приємно було. А потім я була ніби у садку, у зеленому садку, в гамаку лежала, відпочивала і так приємно було. А потім взагалі я, як загубилася, наче. Не знаю, ось так було. Розслабилась хорошо, дякую. Дякую вам. Ala says, thank you very much for the practice and lesson. And Grigori is absent today. He is on duty today, working. So she had a very interesting feeling, like a snowstorm, like a lot of snow, and the wind was going surrounded her and going around her, but then she saw as if she was laying in a hammock in a green garden, and then she felt as if she disappeared. She says that she has lost, so she's very relaxed and thankful. Very good. When you have those visions, it's a movement towards the satoguna. What is satoguna? Knowledge, peace, love, and the joy. Дуже добре. Коли у вас такого роду картинки, це рух до сатогуни. Що означає сатогуна? Мир, спокій, насолода, радість, любов. Yulia. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні я прям поринула у темряву, і від початку і до самого кінця практики у мене піднялося дуже велике тепло всередині грудей. Були там різні, з'являлися кольори, з'явилась така голограма у вигляді трикутничка, з'являлися якісь образи, але вони були в тіні. І потім просто була темрява. Дуже дякую. Yulia says, thank you very much. Today she went deep into the darkness and she stayed there. During all practice, she felt a lot of warm feeling and also colors. She also had an imagination like a galogram of a triangle. Also, she saw other images, but they were like in the shadows, and she's very relaxed and thankful.
Very good. You see that you had lot of visions and they all take you to the state of calmness and peace. And that is why the Satoguna was active during the practice. Дуже добре. Бачите, ви бачили дуже багато гарних картинок, уявлень, і вони вас привели до сатогуни. Саме тому ви відчували спокій і розслаблення. It's not one day affair. We have to continue the journey until we clean up all the mental and emotional dirt. І це добре, і нам потрібно продовжувати. Це не коротка подорож. Нам потрібно продовжувати до тих пір, поки ми не вичистимо всі ці емоційні, ментальні. I'm saying to everyone. I'm saying to everyone. Don't. It's not particular. І Гуруджі говорить до всіх, це не конкретно до когось, це до всіх. Elena. Дуже дякую за лекцію. Прямо така була цікава, дуже глибока. Прямо хочеться дійсно якось так це все реалізувати всередині себе, ці знання. Під час медитації у мене почало, як назло, то чесатись, коли потрібно було не ворушитись, то нога чешеться, то рука чешеться, то муха літає. Ну, якби там такі випробування були. А потім, коли потрібно було зосередитись на внутрішній тиші, мені вдалося цю тишу відчути всередині себе, спочатку на рівні грудної клітки, а потім на рівні голови. І це дійсно було якесь таке відчуття якогось простору, тиші, якогось провалля, в яке я просто провалювалася всередині себе. Тому дуже-дуже дякую. Дякую. Olena says thank you very much for this interesting and deep lesson, and she says that she really wants to accept and bring this knowledge to her mind and body. And today she had a lot of tingling and itching and a lot of challenges because the fly was flying and her arm was itching and her leg was itching, but then she managed to find this quietness in her chest and her head, and then she felt space and quietness. Beautifully said that you are committed to bring a change by understanding these three gunas, because they reflect our behavior and attitude all the time. Прекрасно сказано, що ви хочете застосовувати, вживити ці знання і про ці три гуни, тому що вони діють і несуть ефект весь час у нашому житті. And itching is caused by the Rajoguna. Other details that we are going to talk in our session. І чесання, щекотання, воно спричинене раджогуною. Ми ці деталі обговоримо в наших сесіях. So you see that this week you just note down your behavior, your attitude. Sometimes we think bad of a person and we speak good outside. That is an extreme case of Tamo and Rajoguna. It destroys you much more than anyone. Отож, цього тижня ви просто занотовуйте свої відношення і ставлення і звертайте увагу. Іноді ми думаємо погано про людину, а говоримо добре в зовнішньому світі. І це екстремальний випадок високої раджогуни і тамогуни, яка руйнує вас найбільше, ніж будь-кого. Elena. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора всім. Так, по відчуттям сьогодні. Спочатку я намагалася розслабитися, і в мене були, коли ми дихали, дуже дивні відчуття. У мене таке було враження, наче як в фільмі «Аліса в країні див». Я спочатку збільшилася, я стала велика відносно до кімнати, потім я стала маленька.
спочатку не було дьоргань, потім були дьоргання. Було отут тепло всередині. Потім, після того, як ми добре продихалися і промочалися, мене дуже сильно кидало в жар, і тоді почалися дьоргання. Були кольора, був фіолетовий, зелений колір. І в кінці в мене такі були рухи плечами, наче в мене за спиною розправляються крила. І я прям хочу взлетіти. Оце як пташка хоче взлетіти, вона розправляє крила, дьоргає ними. Такі сьогодні відчуття були. Olena says thank you very much. Today she tried to relax and she had a feeling as in Alice in Wonderland when she got bigger and then she got smaller, and she had also jerks in her body, and then she felt warmth along her body and even hot feeling after humming sound, and she saw green and violet colors, and at the end of meditation she had her shoulders moved a little bit as if she was a bird who wants to fly free and get Very good. That is a very good practice. Sometimes what happens in the beginning of the practice, we are not relaxed, mind is distracted and wandering. But again, then the mind calms down and relaxes. So it is okay, but we have to commit to the practice every day. Дуже добре. Іноді на початку практики, що таке відбувається, що наш розум не може розслабитися, і тому воно нам заважає. Але це нормально, і головне робити практику кожного дня і залишатися вірним практиці. Now, Rita. Доброго вечора всім присутнім. Доброго вечора, Оруджі. Дуже дякую за практику. Навіть занотовувала. Вибачте, будь ласка, писала про 3 сили, що присутні в зовнішньому і внутрішньому світі. І дійсно, є про що подумати, і розумію, що наші постійні медитації нам дозволяють перейти в сатогуну і збільшити ці, в общем, перейти на більше цей вищий рівень. По медитації, в мене сьогодні якось легко все пройшло, трошки вчуся, називається. Все добре, і дихалося легше, і микалося хорошо, і розслабилося, все так, як положено. Дуже вам всім дякую. Дякую. Vita says thank you very much. Today she was even noting down about these 3 forces and writing down, and she understands that these meditations and lessons get us to closer to Satoguna and get us to another level. And today it was very easy for her breathing and humming sound, and everything was relaxed. Everything what should be relaxed was relaxed, she says. So she says thank you. She is learning. Did you hear her? She said that she understood clearly all the 3 gunas, and we have to rise into the satoguna. So when you have 100% understanding, every time your practice will be better. That is what happened to her. Чи ви чули її? Вона сказала, що вона зрозуміла всі 3 гуни, і що нам потрібно прийти у сатогуну і залишатися там. І коли ми розуміємо лекцію і знання, тоді наша практика завжди успішна. І це те, що сталося з Вітою. Invite others. Так. Таня Метеля.
Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні було цікаво послухати, але я хочу ще переслухати, бо не все встигла зрозуміти на лекції. Практика була чарівна. Я одразу погрузилась в практику, в темряву, після чого дуже розслабилось тіло. В якийсь момент я наче піднялась над собою і побачила себе в углу кімнати, але це було швидко і бистро. І після чого в кінці практики мені видихнулось декілька разів і стало добре. Дякую. Tanya says, thank you very much for this practice and meditation. Today she was very quickly getting deep into the darkness and into the relaxation. Her body was relaxed, and at one point she she saw herself like above her body in the corner of the room, but it was very quickly and very fast. So, and now she is very relaxed and she is thankful. Very good practice. So the mind starts moving deeper inside. Sometimes it focuses on a particular spot which is unknown to us. So we allow that to happen, to give us a deeper state of relaxation. Дуже добре. Іноді розум рухається дуже швидко, заглиблюється. Іноді він фокусується на певних речах, які для нас не зрозумілі. Отож ми просто дозволяємо цьому статися, аби відбулася ще глибша медитація. Ірина. Добрий вечір усім, добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію. Інформація була дуже корисна і доступна. Протягом попереднього тижня я вже задумувалася, яка сила керувала мною в тій чи іншій ситуації. І на наступному тижні теж буду це прослуховувати додатково і усвідомлювати це. Звичайно, як ви говорите, знання дуже корисні. І це вже замічаю по собі, по своєму розвитку вперед. І прагну ж дійти до вищого рівня, так як ми і всі, я думаю, всі бажають цього. Практика була глибока. Я розслабилася після того, як ми робили звук бджоли. Тоді прямо так шия розслабилася, плечі, і я глибоко пішла в медитацію. Ну, сьогодні ось так. Дякую. Irina says, thank you very much for this useful information. And she, during the last week, she has been thinking and contemplating on these three gunas, and she will be thinking and contemplating during the next week. And she knows that knowledge is very necessary and useful. She is noticing how it influences her and her movement ahead, and she wants to get to the next level, to the higher level. Today she was relaxed, especially after humming sound. Her head and her shoulders were relaxed, and she is very thankful. Very good. Again, I'm stressing that if we have a right knowledge, a clear understanding what is going on inside me, that brings forth anger, hesitation, peace, or happiness. So once we know, we can take over. That is what the meditation is. Дуже добре, і Ірина правильно говорить, якщо ми розуміємо знання, то це нам допомагає, коли ми
робимо цю рефлексію по відношенню до себе і відчуваємо, що відбувається всередині мене, яка сила за це відповідає, що відповідає за злість і роздратування, а що за спокій і силу. І тоді, коли ми приймаємо рішення і беремо їх під контроль, зміни відбуваються. Дякую. Тетяна, ще Засун у нас є, і ще Тетяна, давайте ви. Я всіх вітаю. Дякую за лекцію. Я її дійсно чекала, тому що і сам урок, і практика в такому живому форматі саме дає змогу більш глибоко прожити і зрозуміти те, що каже Гуруджі, і відслідкувати свій прогрес. Тому я дуже вдячна і буду чекати наступної лекції. Мені дуже-дуже подобається. Tatiana says thank you very much. She was waiting for this lesson because these real-time lessons, they are very useful and much needed because they give us possibility to experience, to understand deeper, and to apply knowledge then during our daily life. Yes, a good contemplation you did. The more you contemplate on these principles, it helps you to become aware. The time will come, say, your mind says get upset, but you will not get upset because you will move from tamoguna to the satoguna, for example. Так, чудово, ви чудово розмірковували, і тоді прийде такий час, коли, наприклад, ваш розум, чим більше ви розмірковуєте, тим більше ви розумієте, і прийде такий час, коли ваш розум каже засмутись, а ви не будете засмучуватися, тому що ви перейшли у цей стан у сатогуну. Неля. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію. Важлива інформація. Я також буду відслідковувати свої реакції і свою поведінку в подальшому. А з приводу медитації хотіла розказати, сьогодні в мене були дивні відчуття. Коли ми швидко дихали, то мені здалося, ніби я провалилася всередину себе. Я відчувала, що чую голос, але одночасно ніби я сплю. І час цього сну я ніби бачу сон, коли я в якомусь незнайомому мені будинку бачу чоловіка і жінку незнайомого теж, які постійно сваряться, і я за ними якби спостерігаю, як дивлюся ніби якийсь фільм. А потім, коли ми почали з бджоли робити, то я ніби провалилася в темряву, і мені здається, що я навіть заснула, тому що моя голова постійно закидалася назад, і я намагалася поставити назад. Дякую. Nela says thank you very much for such important information, and she will track her behavior and attitude this week and the next weeks, and she felt fell deeper inside today, and she had strange feelings as if she was looking at an unknown house, and a man and a woman, they were fighting, but she doesn't know these people, and she was just looking like watching a movie. And also she went so deep into the relaxation that she thought that she is getting falling asleep, and her head was like going back. Yeah, the practice is successful. Again, I'm saying what she said, that if you understand, first the knowledge should be put into the intellect, then even if you do such a simple practice, it is going to change you. Так, практика успішна, і знову Гуруджі наголошує, коли ви розумієте, спочатку знання йде в інтелект,
а потім ви робите практику, і практика успішна. Таня Сасун. Доброго вечора усім. Доброго вечора, Гуруч. Дякую за практику, дякую за навчання. У мене на протязі навчання розум був немов білка з льодникового періоду. Я не могла сконцентруватися, тому що я думала, може мені краще занотовувати, як Віта, або краще сконцентруватися на навчанні. І тому десь якесь в мене було на протязі навчання невеличке роздратування, тому що я не змогла якось сама з собою помиритися. І коли ми дихали короткими відривчатими диханнями, то я 2 рази зупинялась, бо мені було важко дихати. Але потім прийшло усвідомлення, що я людина, я маю право на помилку, і цю помилку я можу виправити, я можу переслуховувати вашу лекцію. І я заспокоїлася, і прийшло якесь таке відчуття спокою, миру, благодаті, радості і відчуття тепла в області грудної клітки. Дякую. Tanya says, thank you very much. Today during the lesson, she was hesitated as a squirrel. Because she was thinking, should she notice or just to concentrate on lesson? So she didn't manage to get along with herself. So she felt a little bit nervous and hesitated. But during the meditation, during the breathing, it was hard for her to breathe. So she stopped several times. But then she got an insight that she is a human being, so she has a right for a mistake, and it's okay. She can rewatch, she can redo this practice, and after this insight, she felt quietness and calmness and warmth feeling in her chest. Very good. That feeling is definitely a moment of increasing the satoguna that resulted into peace. Це почуття, це дійсно сатогуна, яка збільшується, і це привело вас до спокою. And you need not to worry. I always send the audio and the video file, so you can watch in the YouTube, and ultimately you can listen to your audio file again and again. And while listening at your home after the session, you can make all the main points. І вам не треба переживати, тому що Гуруджі завжди відправляє відео і аудіо, і ці відео є в Ютубі, і ви можете передивлятися знову і знову, і дома, слухаючи, вже тоді занотовувати основні моменти. Аня. Аня. Це, мабуть, я? Чи ні? Так. Бо я ж Діма. Я не знаю, як себе переписати. Доброго вечора всім присутнім на лекції. Доброго вечора, Гуруджі. Я хочу для початку розказати маленьку історію, буквально яка трапилася перед лекцією зі мною. У мене є син маленький, і він дуже важко засипає. Ну, це коли лягать спати, то у нього все, трагедія просто віку. І сьогодні теж був скандал, і мій чоловік, він накричав на Даню, а я якось сказала чоловікові, не кричи, я взяла за руку сина і спокійно з ним поговорила. І сьогодні, коли Гуруджі, і він пішов спати. І сьогодні, коли Гуруджі розповідав про дію сили на людину, я зрозуміла, що моїм чоловіком керувала Раджауна, правильно, бо я не дуже можу вимовляти слова, а мною керувала Сатуна. Ну і теж завдяки лекції я от проаналізувала інформацію, таку, точніше, історію свого життя. З приводу практики, то мені дуже сподобалася вона. Коли ми почали дихати,
я побачила своє місце сили, ну як місце сили, місце, де мені максимально комфортно, воно знаходиться в Карпатах, і я бачила цю полянку свою, я на ній лежала, і в мене потекли сльози, я почала плакати просто нереально. Після того, коли ми почали жужжать, я провалилася в пітьму, я перестала що-либо відчувати. Був момент, коли у мене зачухався ніс, але я відпустила ці почуття і я не пошевелилася. Всередині були відчуття такі, неначе у мене всередині море. І цей простір всередині мене, він як жилеподібний. А тоді, наче я стала на щось тверде і подивилася вгору, і я побачила, як у мене в грудях горить таке яскраве сонце, і воно так от крутиться, як вир. Я стояла, дивилася на це все, і мені було так добре. І коли я прийшла в себе, я подумала, що як було б гарно от постійно, навіть в житті, не на 10 хвилин поринати в ці відчуття, а от постійно в них жити. Тому дякую вам велике за практику і за інформацію, яку ви нам даєте. Anya says thank you very much, and she was sharing a story from her life. She has a little son, and he doesn't like to go to the bed, and it's always screaming and fighting around this process. And this time her husband yelled at her son, but she took her son and spoke to him, and he went to the bed calmly. So she understands, she has understood that her husband was moved by Rajoguna and she was moved by Satoguna. And also she was having a lot of different deep feelings during and after hammering sound. She was crying, and then inside she felt as if she had a sea inside of her body, and also in her chest she had a vision of a big sun that was moving, and it was very bright and nice, and she said that it would be great to feel and to be in these feelings all the time, not only during the meditation. You see, Anya instantly recognized how the Sato, Rajo and Tamoguna works in daily life. Ви бачите, що Аня одразу помітила, як Сатогуна, Раджогуна і Тамогуна працюють у щоденному житті. And if I work with the Satoguna, my behavior and attitude is always changing. І якщо я працюю з Сатогуною, моє ставлення, відношення і поведінка завжди змінюється. Beautiful, and any brightness as an experience in meditation is an indication of Satoguna. Прекрасно, і будь-яке світло, яскраве, як переживання в медитації, це завжди відсилка до Сатогуни. Ростислав. You always call him much later. We only two are the boys, you know. Гуруджі каже, що я завжди його наостанок кличу, а вони ж лише двоє тут чоловіки. Да, починають і закінчують чоловіки. Дякую за лекцію, за практику. Протягом практики відчувалося тепло по всьому тілу. Як ми продихали, прогуділи, відчувалися вібрації по всьому тілу. Потім було таке відчуття, ніби хтось мені на голову поклав свої руки. Таке якесь відчувався такий легкий
тиск, наче чуть-чуть. От. І після того мені так спонтанно захотілося візуалізувати білий лотос в себе на рівні серця. От. І коли він відкрився, звідтіля я почув мантру. От, якось так вийшло сьогодні. Дякую. Rostislav says that today he had a feeling of warmth and vibrations during and after the humming sound along of his body, and also he felt a little bit pressure on his head as if somebody put hands on his head, and also he had extreme desire to visualize and spontaneous desire to visualize lotus on his chest area. So when this lotus opened, you started to chant mantra. Yes, you have a 90% satoguna. In that state of the satoguna, whatever you desire, that should be right. It happens. Так, коли у вас є 90% сатогуни, і в цьому стані все, що ви бажаєте, це правильно, і це з вами трапилося. Provided it should be right, what we desire. Але це має бути правильно, те, що ми бажаємо. And vibrations inside and outside indicates a deeper state of meditation. Вібрації зсередини і ззовні, вони показують глибокий стан медитації. Жанна. Zanna. Oh, she's sitting in a car? Добрий вечір. Ви знаєте, я вперше приймаю участь у такому мероприємстві. Ще я не включилася. Вибачте мене, будь ласка. Я ще трошки не розумію цього. Тому я поки що утримуюсь від відповіді. Добре? Дякую. Jana says that it was her first experience in such practice and lessons, so she has nothing to say. She wants to keep. Don't you feel relaxed? Хіба ви не почуваєтесь розслабленою? Even 5% of relaxation sitting in a car and doing the practice? Я питалась, я дуже намагалась розслабитися, але в мене щось не дуже вдається мені цього зробити. Вдома я не можу розслабитися, бо там дуже багато народу. Думала, що в авто мені вдасться це зробити, але ж не вдається. Jana says that she was trying to relax, but it is not able now, and she cannot relax home because she has a lot of people there. So she went to the car, and she thought that it will happen in the car, but it didn't happen to her. Did not happen. So Oksana, make sure that you send her the file and she does the practice every day before you join in the next session. And then we will share your experiences again. Оксана, ви відправите практику до Жанни і перевірте, і будьте впевнені, щоб Жанна робила кожен день практику до того, як вона прийде на наступну сесію, і тоді ми поділимося своїми враженнями. We have also Dana. Дякую. Yeah, last one. Yeah. Where is Dana? Dana? Here. Yeah. Thank you so much for this practice and for this information. It was really helpful for me.
I saw during the practice, I saw a not good picture inside of me, but I understand that it's like my inside world now. And I saw like a dead tree. But you know, I wasn't afraid of this dead tree because I realized that only that I am the only person who can save this tree, and I'm doing this. Yeah, and during this practice, I felt lightness and even a bit euphoria. It was like the first experience for me because I tried to do meditation before, but today it was like something special, and I'm really thankful. Thankful to you, Dana, that you did the practice, and I see that you have experienced that kind of a euphoria comes sometimes suddenly by doing the practice for the first time. And that euphoria has a tremendous amount of the satoguna. It lifts you up. Very good. У Дани було відчуття сьогодні, вона бачила всередині себе не дуже приємну картинку, як мертвого дерева, але вона не злякалася цієї картинки, вона зрозуміла, що це вона єдина, хто може це дерево врятувати, вона відчувала легкість і навіть ейфорію сьогодні. І Гуруджі, тому що вона раніше пробувала робити медитацію, але їй не вдавалося, але сьогодні вдалося. І Гуруджі каже, що у цьому відчутті ейфорії є 90% сатогуни. Це означає, що там дуже високий рівень сатогуни, і це дуже добре. I appreciate too much the Jana. She is very frank and open that she did not experience. So we have to find out the reasons why we don't find the change, and then we commit to the practice. It will bring the change. І Гуруджі дуже вдячний Жанні, що вона відкрито і чесно говорить про те, що їй не вдалося пережити розслаблення, але нам треба залишатися вірними до практики і продовжувати робити практику, і тоді ми побачимо зміни. Зміни прийдуть. Thank you. Thank you. Namaste.